Hello everybody, welcome to this video channel. In our today's video, we are going to see conservation of energy. The law of conservation of energy states that energy cannot be created or destroyed, but can be changed from one form to another. Mechanical energy of a system stays constant unless there is a force such as friction. As a frictional force is dissipative force, it dissipates some energy from one form to another. For example, it changes mechanical energy into heat energy. Because of this, we say mechanical energy of a system is always constant unless there is dissipative forces. To confirm this, we are going to do two examples. Okay, to solve this problem, we will come to the law of conservation of energy, especially the law of conservation of mechanical energy. So, according to the law of conservation of mechanical energy, we said energy of a given system always stays constant unless there are dissipative forces such as friction. So, for example, we have two forces. For example, at this point, it has maximum potential energy, and when it comes to this, the potential energy it has at this point decreases and comes to be zero here. Then it means that energy at this point is changed from potential energy into kinetic energy. So at this point, we have this height is equal to the radius of the ball. The radius is r. And then at this point, that's maximum gravitational potential energy. So total energy at this point is equal to mg times r. Mg times r. But when we come here at this point, all these mg times r are converted into what? Kinetic energy. That says energy total at this point is equal to 1 over 2 m times v squared. But when we come to the problem, it says the figure below shows a smooth ball XYZ. This one is a smooth surface. Smooth means frictional force is equal to 0. Frictional force is equal to 0. So there is no energy dissipated. In this case, mechanical energy is what? Conserved. So we can say total mechanical energy, total energy at x equals total energy at y. Total energy at x is equal to m times g times r, and total energy at y is equal to 1 over 2 m times v squared. We are given radius to be 1 meter, and we are going to find the speed by which it reaches this point. So we are going to find this v. So dividing both sides by m over 2, you will get v squared is equal to m will be cancelled by m, and you will get g times r times 2
then m will be cancelled, and v will be equal to the square root of 2 times g. Let g be equals to 10 meter per second squared. So 10 meters per second squared times 1 meter. So this will be equal to the square root of 20 meters squared per second squared. So if you extract out this one from the radical sign, you will get 2 times the square root of 5 meters per second. This will be the speed by which it reaches the lowest point y. Question B from the same problem. Question B says, if 5 joule of energy is dissipated because of friction, if 5 joule of energy is dissipated because of friction, how high will it be raised? How high will it be raised? This one is the second question from the same problem here. Now we have such like then figure y. This one is rough. So here we do have total energy. ET total is equal to mg times r. Assume this one is h. So the energy at this point will be mg times h. So, but the amount of energy at this point is not equal to the amount of energy at this point, because some sort of energy is dissipated by what? Because of friction, because of the roughness of the surfaces. Some energy we have here is dissipated, and just reduced energy will be here. So the total energy at point x, x is equal to total energy at h plus work done by dissipative force. Work done by dissipative force. So here we can say this is equal to mg times r from this. So this will be equal to mg h plus the energy dissipated is the energy converted into another form of energy, that is work done by non-conservative force. So we have 5 joules of work done by non-conservative force. The non-conservative force is what? The frictional force. So here we can say m is 2 kilograms times 10 newtons per kilograms. We can say 10 newtons per kilogram to cancel this one, because this one is equivalent to meter per second squared times 1 meter equals 2 kilograms times 10 newtons per kilograms times h plus 5 joule of energy. 5 joules of energy. So we can solve for this one. So this one is equal to 20 newtons times h equals, this will be also 20 joule of energy minus, this one will be transferred to this side, 5 joules. So h will be equal to 15 joules over 20 newtons, which is equal to 3 over 4, because by 3 by 5 3 by 5 4, 3 over 4. So it will be raised to 3 over 4 meters. በዛሬው ትምህርታችን የምናየው
ዘ ሎው ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ የሚለውን ነው። ዘ ሎው ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ ምን ይላል? ኤነርጂ አይፈጠርም አይጠፋም ይላል። ዘ ሎው ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ መካኒካል ኤነርጂ ምን ይላል? መካኒካል ኤነርጂ ኦፍ አንድ ሲስተም የአንድ ሲስተም መካኒካል ኤነርጂ አይጠፋም ኮንስታንት ሆኖ ይቆያል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ አይጨመርም ይላል። ምን ሲሆን ነው ይሄ? ዲሲፔቲቭ ፎርስ ኢን ፍሪክሽን ያለ ፎርስ በማይኖርበት ሁኔታ መካኒካል ኤነርጂው ኮንስታንት ሆኖ ይቆያል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ፕሮብሌም መስራት እንችላለን። ምንድን ነው የሚለው? The figure below shows a smooth ball XYZ. A ball of mass 2 kilograms is released from point X. ከዚህ ፖይንት ነው የሚለቀቀው። ሲለቀቅ ወደ ታች ይወርድና እዚህ ጋር ሲደርስ ይሄ በጣም ስሙዝ ስለሆነ እዚህ ጋር እንዳሳየሁት በጣም ስሙዝ ስለሆነ እዚህ ጋር ሲደርስ እዚህ ጋር አይቆምም። እዚህ ጋር በጣም እንትን ኢነርሺያ ስላለው እዚህ ጋር ሲደርስ አይቆምም፣ ያልፋል። እኩል ከፍታ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። እና ሲመለስም ወደዚህ ጋር እንደዚህ እየዞረ እንደዚህ ያደርጋል ማለት ነው። ምን ሲሆን ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ ከሌለ ወይ ደግሞ ኤክስተርናል ፎርስ ዲሲፔቲቭ ፎርስ ከሌለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስሙዝ ብለናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ሲሆን ኤ ላይ የተጠየቀው ምንድነው? ሬዲየስ ተሰጥቷል 1 ሜትር። ከዚህ እስከዚህ ያለው ከፍታ 1 ሜትር ተሰጥቷል እና እዚህ ጋር ሲደርስ በጣም ታችኛው ፖይንት ሲደርስ ስፒዱ ስንት ይሆናል ይላል። ታችኛው ፖይንት በዋይ ነው የተተካው። እዚህ ጋር ሲደርስ ስፒዱ ምን ይሆናል ማለት ነው ጥያቄው። therefore the law of conservation of mechanical energy ምን ይላል? እዚህ ጋር ያለው መካኒካል ኤነርጂ እና እዚህ ጋር ሲመጣ የማገኘው መካኒካል ኤነርጂ ኢኳል ናቸው ማለት ነው። ኢኳል ናቸው። ሶ እዚህ ጋር ያለው መካኒካል ኤነርጂ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው፣ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው። እሱ ደግሞ ኤምጂ ታይምስ ከዚህ ከፍታ ያለው አር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። therefore ኤምጂ አር ይሆናል። እዚህ ጋር ሲመጣ ደግሞ ይሄ ፖቴንሻል ኤነርጂ ወደ ኪኔቲክ ኤነርጂ ይቀየራል። ሁለቱም መካኒካል ኤነርጂ ስለሆኑ ኢኳል ናቸው ማለት ነው። therefore እዚህ ጋር ያለው ኤነርጂ ሃፍ ኤምቪ ስኩዌር ይሆናል። therefore ቶታል መካኒካል ኤነርጂ አት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቶታል መካኒካል ኤነርጂ አት ዋይ ስላልን ይሄ ኤምጂ አር ነው፣ ይሄ ደግሞ ሃፍ ኤምቪ ስኩዌርድ ነው። ሶ ከሁለቱም ሳይድ ሁለቱንም ሳይድ ማለት ነው በዚህም 2/m ስናባዛ 2/m ስናባዛ ከዚህ ቪ ስኩዌር ብቻ ነው የቀረው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤም ይጠፋና 2gr ይቀራል ማለት ነው። therefore ለሁለቱም ሳይድ ስኩዌር ሩት ብናስገባ v is equal to ስኩዌር ሩት ኦፍ 2gr ይሆናል። ስንተካ 2 ታይምስ ይሄ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ከተጠቀምን አር ደግሞ 1 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ስኩዌር ሩት ውስጥ አድርገን ስንሰራ ይሄ 20 ስለሚሆን ስኩዌር ሩት ኦፍ 20 ደግሞ 2 ሲባዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። therefore እዚህ ጋር ሲደርስ የሚያገኘው ቬሎሲቲ ከፍተኛው ቫልዩ ኦፍ ቬሎሲቲ ምን ይሆናል? 2 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ሜትርስ ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ አሁን እዚህ ጋር ስሙዝ ብለናል። ረፍ ቢሆንስ ለምሳሌ ፍሪክሽናል ፎርስ ቢኖር ዲሲፔቲቭ ፎርስ ቢኖርስ ምን ይሆናል? ሌላ ጥያቄ እዚህ ጋር ተጠየቀው። ምን ያህል ከፍ ይላል? እዚህ ጋር ዲሲፔቲቭ ፎርስ ሲኖር ከዚህ ሲወርድ እዚህ ጋር ይደርሳል። እዚህ ጋር ደርሶ እዚህ ጋር ሲመጣ ኢኳል ከፍታ ላይ አይደርስም። እዚህ ጋር በመሃል ነው የሚቀረው። therefore ምን ያህል ከፍታ ላይ ይደርሳል ይላል። therefore እዚህ ጋር ያለው መካኒካል ኤነርጂ ኤምጂ አር ነው። እዚህ ጋር ሲደርስ እዚህ ጋር አይደለም ተጠየቀ፣ እዚህ ጋር ስለሆነ እዚህ ጋር ሲደርስ ቶታል መካኒካል ኤነርጂ እዚህ ጋር ምንድነው? ኤምጂ ታይምስ አር ነው። ኤምጂ ታይምስ ኤች ነው። እቺ ኤምጂ ታይምስ ኤች ነው እዚህ ጋር ያለው ቶታል መካኒካል ኤነርጂ። ግን ይሄ እኩል አይደለም። ለምን? because of roughness of the surface ሰርፈሱ በጣም ሸካራ ስለሆነ ፍሪክሽናል ፎርስ ይኖረዋል። therefore ፍሪክሽናል ፎርሱ ደግሞ ይህንን ፖቴንሻል ኤነርጂ ወደ ሌላ ኤነርጂ ወደ ሂት ኤነርጂ ይቀይረዋል። therefore እዚህ ጋር ስንደርስ
ከዚህ ጋር ያለ እዚህ ጋር ያለው ኢነርጂ ጋር እኩል አይደለም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤች ነው የምንፈልገው። ይህንን ለማግኘት ቶታል ሜካኒካል ኤነርጂ አት ዲስ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ሜካኒካል ቶታል ሜካኒካል ኤነርጂ አት ዲስ ዋን ፕላስ ዘ ኤነርጂ ዲሲፔትድ። ዘ ኤነርጂ ዲሲፔትድ ኢዝ ሰብስቲቱትድ ባይ ወርክ ደን ባይ ዲሲፔቲቭ ፎርስ እንላለን ማለት ነው። ኤምጂአር ኢዝ ቶታል ኤነርጂ አት ኤክስ። ኤምጂኤች ሚንስ ቶታል ሜካኒካል ኤነርጂ አት ዲስ ፖይንት እና ሌላ ዲሲፔትድ የሆነ ኤነርጂ ስላለ እዚህ ጋር ዲሲፔትድ የሆነ ኤነርጂ እንጨምራለን። ወርክ ደን ባይ ናን ኮንሰርቫቲቭ ፎርስ ማለት ነው። ይሄ ኤምጂአር ነው 20 ይሆናል። ይሄ ስናባዛ ይሄንንም ስናባዛ 20 ይሆናል። ኤች ይኖረዋል ማለት ነው። እቺን ደግሞ ወደዚህ አሳልፈን እንቀንሳለን። ወርክ ደን ባይ ናን ኮንሰርቫቲቭ ፎርስ 5 ስለሆነ ማለት ነው። ኤርፎርስ ስንቀንሰው ስንት ነው የምናገኘው? 15 እናገኛለን። በሁለቱም ሳይድ ለ20 ነው የምናካፍለው እና ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ 15 ጁልስ ሲካፈል ለ20 ኒውተን ይሆናል። ከዛ ስናቃለው ደግሞ 3/4 ሜትርስ ይሆናል ማለት ነው። ዜርፎር ይሄን ያህል ከፍታ ላይ ይደርሳል። እዚህ ጋር 1 ሜትር ነበረ፣ 1 ሜትር አይደርስም ማለት ነው። 3/4 75% ላይ ይደርሳል ማለት ነው። Thank you for watching this video. If you have suggestion, idea or comment, you can write under comments. By liking, sharing and subscribing this video, you can have the next video, the second example that will be done on conservation of energy.